Bonjour et bienvenue à French learning classes. So this is the second part of the les parties du corps. Okay, this is the second part of the body parts in French. Or in the previous video I told about the face, and in this video I will teach you about the haut du corps, that means upper body parts name. So let's get started. First is le cou. Le cou is neck. Le cou. After that, le gorge. Le gorge, that means throat. Le gorge. Then in épaule. In épaule, that means shoulder. La poitrine. La poitrine means chest. La poitrine. Next is un estomac. An estomac, that means stomach. Les bras. Les bras, that means arm. Le coude. Le coude is elbow. Le poignet. Le poignet is wrist. Okay, wrist. Le poignet. Le main. Le main, that means hand. Les doigts. Les doigts, that means fingers. Les doigts. Le pouce is thumb. Le pouce. Ongle. Un ongle, that means fingernails. Un ongle. Le dos is back side of the body. Le dos. On répète encore fois. Haut du corps. Okay, upper body parts name. Le cou. Le cou. La gorge. La gorge. Une épaule. Une épaule. La poitrine. La poitrine. Les bras. Les bras. Le coude. Le coude. La poignée. La poignée. La main. La main. Les doigts. Les doigts. Une ongle. Une ongle. Une estomac. Une estomac. La nombril. La nombril. La pouce. La pouce. Le dos. Le dos. Okay, so these are the upper body parts name, and you should learn this and practice this. So, goodbye.